Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Yena Bhutale Sayam Upakara Maya Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavara Kamalam Shri Guru Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatan Saganadaganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vaneshwari Vishwavanustuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Rama 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 Hare Hare. Okay, very good. Who's translating? Hare Krishna, Guru Maharaj, I'm translating. Amalesh. Good you're here. Does your wife also join on this conference? She following up generally next day when she's cooking. She listening. Okay. Any other news there? No, we're waiting for your arrival in Poland. Oh, in Poland, yeah. Let's see. There's what verse are we supposed to know? I think last verse you asked us, it was 14:26. Mam cię owiabiczarena. I don't know if you asked some other beside this. Was there something after that? Był jakiś werset po tym do nauczenia się po mam cię owiabiczarena? Was nothing else. Mother Anna in Ukraine, she knows everything. What verse are we supposed to know? Mashinga? Sibadew, jaki werset miał być się nauczyć? Nie było zadanego wersetu. There was no verse. No verse. Okay, so you have to give us a verse. To musisz dać nam werset do nauczenia się. Okay, how about chapter 14, text 20? Werset 14-20. It's a good verse because it tells us how we can be happy in this world. To jest dobry werset, on mówi, jak być szczęśliwy w tym świecie. Everybody wants to be happy, right? Każdy chce być szczęśliwy, tak? Gunanaitana titya trindehi deha samurpavan janmamita jara dukkaya vimukta mita mashrute. When the body being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distress, can enjoy nectar even in this life. Kiedy wcielona istota jest w stanie pokonać te trzy guny związane z materialnym ciałem, wtedy może uwolnić się od narodzin, śmierci, starości i niedoli, które się z nimi wiążą. Jeszcze w tym życiu może rozkoszować się nektarem. What about Vishali? You want to enjoy nectar even in this life? Weszali, chcesz cieszyć się nektarem jeszcze w tym życiu? I wanna back to spiritual world. Chcę But the wrócić do świata spiritual world duchowego. can be attained even in this life. A świat duchowy można osiągnąć nawet w tym życiu. This is the formula. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and disease, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Ten werset o tym mówi, że kiedy wcielona istota jest w stanie pokonać te trzy guny związane z materialnym ciałem, wtedy może uwolnić się od narodzin, śmierci, starości i niedoli, które się z nimi wiążą. Jeszcze w tym życiu może rozkoszować się nektarem. What do you think, Adi Guru? You want to enjoy nectar in this life? Adi Guru, chcesz w tym życiu cieszyć się nektarem?
Да, хочу. Da, da. Everyone wants nectar, Wszyscy chcą nektaru. but because we're still attached to the modes of material nature, we don't get that nectar. Ale ponieważ jesteśmy związani z siłami natury materialnej, to nie otrzymujemy tego nektaru. So this chapter 14 we're going to be dealing with next. That teaches us how to get above the modes of material nature. I następny werset, rozdział 14, będzie nam mówił, jak wznieść się ponad 3 siły natury materialnej. Okay, so let's go. Chapter 13, text 35, right? Jest. Shecha gnayor evam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti moksham cha yevadur te param. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body can also understand the process of liberation from bondage and material nature, attain to the supreme goal. Rozdział 13, tekst 35. Kto oczyma wiedzy widzi różnicę pomiędzy ciałem i właścicielem tego ciała, jest w stanie rozumieć proces wyzwolenia się z tej niewoli w naturze materialnej, ten osiąga najwyższy cel. So again, this is the process how to attain the supreme goal. I to jest proces, w jaki sposób osiągnąć najwyższy cel. We have to see the difference between the body and the knower of the body. Ale trzeba znać różnicę pomiędzy ciałem i znawcą ciała. Purport. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body and the owner of the body and the supersoul. One should recognize the process of liberation as described in verse 8 through 12. Then one can go to the supreme destination. Znaczenie tego 13 rozdziału jest takie, że należy poznać różnicę pomiędzy ciałem, właścicielem tego ciała i duszą najwyższą. Należy poznać proces wyzwolenia, jak został on opisany w wersetach od 8 do 12. Wówczas będzie można osiągnąć najwyższe przeznaczenie. So what is that, 8 through 12? Should read that again. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the object of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age, and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. Czytamy werset od 8 do 12, rozdział 13. Pokora, wolność od dumy, łagodność, tolerancja, prostota, przyjęcie bona fide mistrza duchowego, czystość, wytrwałość, samokontrola, wyrzeczenie się przedmiotu zadowolenia zmysłów, wolność od fałszywego ego, świadomość zła płynącego z narodzin i śmierci, starości i choroby, brak przywiązania, wolność od uwikłania się sprawami dzieci, żony, domu i innych rzeczy, równowaga wobec zdarzeń przyjemnych i nieprzyjemnych, niezachwiane i czyste oddanie dla mnie, dążenie do zamieszkania w ustronnym miejscu, brak przywiązania do rzeczy ludzkich, uznanie znaczenia samorealizacji i filozoficzne poszukiwanie absolutnej prawdy. Wszystko to uważam za wiedzę, a wszystko poza tym za ignorancję. A faithful person should at first have some good association to hear of God and thus gradually become enlightened. If one accepts a spiritual master, one can learn to distinguish between matter and spirit, and that becomes the stepping stone for further spiritual realization. A spiritual master, by various instructions, teaches the student to get free from material conception of life. For instance, in Bhagavad Gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic considerations. Osoba wierząca powinna najpierw w dobrym towarzystwie słuchać o Bogu, aby w ten sposób stopniowo osiągnąć oświecenie. Jeśli ktoś przyjmuje mistrza duchowego, może on nauczyć się rozróżniać ducha od materii, co jest odskocznią do dalszej realizacji duchowej.
Mistrz duchowy poprzez różne instrukcje uczy swoich studentów, jak uwolnić się od materialnej koncepcji życia. Jak Krishna, nauczając Arjunę poprzez przekazanie mu Bhagavat Gity, stara się uwolnić go od materialistycznych rozważań. So here, this important point, Prabhupada says, we distinguish between matter and spirit, and that becomes a stepping stone for further spiritual realization. Tutaj jeszcze Prabhupada mówi o ważnej rzeczy, żeby nauczyć się rozróżniać ducha od materii, co jest odskocznią do dalszej realizacji duchowej. So just understanding that we're not this body, that's the beginning. But then we have to understand the spiritual, you can say, varieties. I zrozumienie, że nie jesteśmy tym ciałem, to jest dopiero początkiem. Później należy zrozumieć różnorodność duchową. Aham brahmasmi, but that aham brahmasmi means I'm spirit. But then what is the activity of the spirit? Aham brahmasmi. Aham brahmasmi oznacza, że jestem duchem, ale w jaki sposób działa ten duch? So that's described very vividly in the Nectar of Devotion, the different rasas that we can have with Krishna. To jest wspaniale opisane w nektarze oddania odnośnie różnych ras, jakie możemy mieć z Kryszną. One can understand that this body is matter. It can be analyzed with its 24 elements. The body is the gross manifestation, and the subtle manifestation is the mind and psychological effects. And the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is the soul, and there is also super soul. The soul and the super soul are two. This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of soul and material elements can also see the situation of the Supreme Soul becomes eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization, and one should have a complete understanding of this chapter with the help of the spiritual master. Można więc zrozumieć, że to ciało jest materią. Można przeanalizować jego 24 elementy. Jest ono manifestacją wulgarną. Manifestacją subtelną jest umysł i efekty psychologiczne. A symptomem życia jest wzajemne oddziaływanie tych cech. Ponad tym wszystkim jest jeszcze dusza i dusza najwyższa, które nie są tym samym. Świat materialny działa poprzez połączenie duszy i 24 elementów materialnych. Kto jest w stanie zrozumieć konstytucję całej tej manifestacji materialnej i to połączenie duszy z elementami materialnymi, jak również pozycję duszy najwyższej, ten staje się zdolnym do przeniesienia się w świat duchowy. Należy w pełni zrozumieć ten rozdział, korzystając z pomocy mistrza duchowego, a jego tematy zważyć i zrealizować. W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do 13 rozdziału Śrimad Bhagavad Gity, zatytułowanego Natura, podmiot radości i świadomość. So contemplation is required. We can contemplate how that we're not this body. I ta kontemplacja jest wymagania, bo powinniśmy starać się zrozumieć, w jaki sposób my nie jesteśmy tym ciałem. We have a hand, we have a head, we have a heart, but who is the we? Mamy głowę, ręce, serce, ale kto jesteśmy, to my. Who am I? I am the possessor of these different things, but I'm different than them. Kim ja jestem? Ja jestem właścicielem tych wszystkich rzeczy, ale jestem od nich różny. If we don't understand this, then we can't make further progress. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego rozumieć, to nie będziemy mogli zrobić dalszego postępu. Just like we know we're in a car, like Tatiana's in a car, but we're not this car. Tak jak jesteśmy w samochodzie jak Tatiana, ale nie jesteśmy tym samochodem. We're using the car to go someplace. My używamy samochodu, by gdzieś się udać. But if we foolishly think I'm the car, then that's ignorance. Ale jeżeli głupio myślimy, że ja jestem tym samochodem, to jest ignorancja. So this body is meant for a purpose to take us. In the human form of life, we have to use this body for perfection, for attaining perfection. I to ciało ma swój cel, żeby nas zabrać i żebyśmy używając to ciało osiągnęli doskonałość. Otherwise, if we just use it like an animal body, then next life we'll get an animal body. W innym wypadku, jeżeli używamy go jedynie jak zwierzę, to w następnym życiu możemy dostać ciało zwierzęcia.
Okay, so Prabhupada is ending this 13th chapter here. Chapter 14, three modes of material nature. Rozdział 14. Trzy siły natury materialnej. Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshyant Shami Gyanam Uttamam Yainatva Munaya Sarve Param Siddham Ito Gataha. The Supreme Personality of God has said, again, I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Rozdział 14, tekst pierwszy. Najwyższa osoba Boga rzekł. Jeszcze raz wyjawię Ci tę mądrość najwyższą, wiedzę najprzedniejszą spośród wszelkiej wiedzy, albowiem poznawszy ją, wszyscy mędrcy osiągnęli najwyższą doskonałość. So we have to follow the process that's already given to us. Musimy podążać za tym procesem, który już jest nam dany. The tendency, we want to make our own process, but the process has been used in the past, and many have attained perfection by following this process. Tendencja jest taka, że chcemy tworzyć własny proces, ale ten proces już został nam dany z przeszłości i należy jedynie za nim podążać, używać go. Sometimes we say we don't have to invent the wheel. The wheel is already there. We know how it works, how it turns. Jest też takie powiedzenie, że nie ma potrzeby wynaleźć koło, ponieważ koło już istnieje, ono się obraca. So in the past, many great sages have attained perfection by following this process. I w przeszłości wielu wielkich mędrców osiągnęło doskonałość, podążając za tym procesem. And the end of this chapter describes that process. I koniec tego rozdziału wyjaśnia ten proces. This is one of the verses we learned. Who knows that verse? 14:26. To jest jeden z tych wersetów, który się nauczyliśmy. Kto zna ten werset 14:26? Nrsimhadev knows, right? Simhadeva. Mam chayovya viktadena bhakti Mam chayovya bhicharena bhakti yogena sevate sagunan sagunam samatidjaitam brahma bhuyaya kalpate. Very good. And translation? Tłumaczenie. Can you say it in Polish, Kamalesh? Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych okolicznościach, ten od razu przekracza guny natury i wznosi się na płaszczyznę Brahmana. So this is the process. You can say uninterrupted devotional service. To jest ten proces, niezachwiana służba oddania. That's also mentioned in Srimad Bhagavatam. To jest także wspomniane w Śrimad Bhagavatam. That devotional service must be unmotivated and uninterrupted. Że służba oddania musi być niemotywowana i nieprzerwana. Unmotivated means we're not doing it to get some profit or some advantage. We're doing it simply to please the Lord. Niemotywowana znaczy, że nie robimy tej służby, żeby odnieść jakąś korzyść dla korzyści, tylko żeby zadowolić Pana. Therefore, sometimes we say the Guru is even more important than Krishna, because if we please the Guru, we know that Krishna is pleased. Czasami mówimy, że Guru jest nawet ważniejszy od Kryszny, ponieważ gdy zadowolimy Guru, wtedy Kryszna także jest zadowolony. So we had that experience. If we did something that pleased Prabhupada and he was happy and smiling, then we felt wonderful that we were able to please him. I mamy tego doświadczenie, gdy kiedyś nam się udało zrobić coś, co zadowoliło Śrila Prabhupada i on się dzięki temu uśmiechał, to wtedy mieliśmy takie wrażenie, że zrobiliśmy coś wspaniałego, że byliśmy go w stanie tak zadowolić. This was the highest pleasure, the highest satisfaction, because Prabhupada would only be pleased if we actually did something substantial. I to była największa satysfakcja, największa przyjemność, ponieważ Śrila Prabhupada był zadowolony jedynie wtedy, gdy zrobiliśmy coś naprawdę ważnego, wartościowego. We can please a dog very easily and he'll wag his tail. But Prabhupada was very careful
not to encourage us unless we were actually Krishna conscious. Można łatwo zadowolić psa, żeby on machał swoim ogonem, ale Prabhupada był bardzo uważny odnośnie tego, żebyśmy mogli go zadowolić we właściwy sposób. In other words, you couldn't flatter him and somehow he would be pleased like an ordinary person. You may glorify them and then they'll be happy with you. But Prabhupada wasn't like that. Innymi słowy, nie można było schlebiać Śrila Prabhupadzie w taki zwykły sposób, że on byłby zadowolony, tak jak zwykła osoba. I to nie był sposób, żeby go zadowolić. In other words, you had to really appreciate Prabhupada for his genuine Krishna consciousness. Then he would reciprocate. Innymi słowy, też trzeba było docenić Śrila Prabhupada za jego silną, szczerą świadomość Kryszny i wtedy on był zadowolony. I had that experience. I appreciated Prabhupada for being a representative of Krishna, and he liked that very much. Mam tego doświadczenie, gdy doceniałem Śrila Prabhupada jako reprezentanta Kryszny, on to bardzo doceniał. But then when I tried to flatter him that that together, you and me, Prabhupada, we could take over the world, he didn't like that. Ale gdy starałem się mu schlebiać, my razem Śrila Prabhupada będziemy w stanie zdobyć cały świat, to mu się nie podobało. So the point I'm making is, when Prabhupada was happy with us, he would make it very clear, and then we felt very inspired. A punkt, jaki chciałem powiedzieć, to że gdy Śrila Prabhupada był z nas zadowolony, to było bardzo jasne i czuliśmy się zainspirowani. And that was more satisfying than trying to please anyone else in this world. I to było o wiele bardziej zadowalające, niż byśmy starali się zadowolić kogokolwiek innego w tym świecie. Like men know how to please a woman, women know how to please men, but that kind of interchange is not the same. Tak jak mężczyzna wie, jak zadowolić kobieta i kobieta wie, jak zadowolić mężczyznę, ale tego rodzaju wymiana nie jest tym samym. The man knows how to flatter a woman. Oh, you look very pretty. You look very good. And that way the woman is happy. But that's all false because it's centered around sense gratification. Mężczyzna schlebia kobiecie, o wyglądasz bardzo pięknie i ona jest w ten sposób zadowolona, ale to jest wszystko fałszywe, ponieważ się opiera na zadowoleniu zmysłów. Because the man wants something from the woman and the woman wants something from the man. But on the platform, the spiritual platform, there's no exploitation. Ponieważ mężczyzna chce coś kobiety i kobieta chce coś od mężczyzny, ale na duchowej platformie tam nie ma wykorzystywania się nawzajem. We weren't exploiting Prabhupada, but we were dedicating ourselves to him. My nie eksploatowaliśmy Śrila Prabhupada, tylko zadedykowaliśmy się dla niego. Report from the 7th chapter to the end of the 12th chapter, Sri Krishna in detail reveals the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. Now the Lord himself is further enlightening Arjuna. If one understands this chapter through the process of philosophical speculation, he will come to an understanding of devotional affairs. In the 13th chapter, it was clearly explained that by humbly developing knowledge, one may possibly be freed from material entanglement. It has also been explained that it is due to association with the modes of nature that the living entity is entangled in this material world. Now in this chapter, the Supreme Personality of Godhead explained that those modes of material nature are what those modes of material nature are, and how they act, and how they bind, and how they give liberation. Go ahead. Znaczenie. Od rozdziału 7 do końca rozdziału 12 Śri Krishna szczegółowo objawia absolutną prawdę, najwyższą osobę Boga. W tym rozdziale Najwyższy Pan kontynuuje proces oświecania Arjuny. Jeśli ktoś zrozumie ten rozdział przez filozoficzne spekulacje, to dojdzie on do zrozumienia służby oddania. Rozdział 13 wyraźnie tłumaczy, iż przez pokorne rozwijanie wiedzy można uwolnić się od sideł tego materialnego świata. Wyjaśnia on również, że przyczyną niewoli żywej istoty w tym świecie materialnym jest jej związek z siłami natury materialnej. Teraz zaś najwyższa osoba
tłumaczy, czym są siły natury materialnej, na czym polega ich działanie, w jaki sposób związują one żywą istotę i w jaki sposób wyzwalają. The knowledge explained in this chapter is proclaimed by the Supreme Lord to be superior to the knowledge given so far in other chapters. By understanding this knowledge, various great sages attain perfection and transfer to the spiritual world. The Lord now explains the same knowledge in a better way. This knowledge is far, far superior to all other processes of knowledge thus far explained. Knowing this, many attain perfection. Thus it is expected that one who understands the 14th chapter will attain perfection. Według orzeczenia Najwyższego Pana wiedza wyjaśniona w tym rozdziale jest wyższa od tej, która podana została dotychczas w rozdziałach wcześniejszych. To właśnie dzięki zrozumieniu tej wiedzy różni wielcy mędrcy osiągnęli doskonałość i przenieśli się do świata duchowego. Teraz Pan tłumaczy tę samą wiedzę dokładniej. Jest to wiedza o wiele wyższa od wszystkich innych procesów wiedzy wytłumaczonych do tej pory. Poznawszy ją, wielu osiągnęło doskonałość. Należy więc oczekiwać, że każdy, kto zrozumie ten rozdział 13, osiągnie doskonałość. So Vishali said she wants to go to the spiritual worlds. All you have to do is understand this chapter. Vaishali mówiła, że chce udać się do świata duchowego i jedyne, co musimy zrobić, to zrozumieć ten rozdział. Text 2. Idam gyanam upashritya mama sadharmayam agataha sargepi no pajayante pralaye na yatanti cha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of desolation. Tekst drugi. Przez umocnienie się w tej wiedzy można osiągnąć transcendentalną naturę podobną mojej własnej. Osoba utwierdzona w ten sposób nie rodzi się już więcej, kiedy światy powstają, nie będąc też niepokojoną w czasie ich zaniku. Report after acquiring perfect transcendental knowledge, one acquires qualitative equality with the Supreme Personality of Godhead, becoming free from the repetition of birth and death. One does not, however, lose his identity as an individual soul. It is understood from Vedic literature that the liberated souls who have reached the transcendental planets of the spiritual sky always look to the lotus feet of the Supreme Lord, being engaged in his transcendental loving service. So even after liberation, the devotees do not lose their transcendental identities. Znaczenie. Osoba, która zdobyła doskonałą wiedzę transcendentalną, wyzwoliwszy się tym samym z koła narodzin i śmierci, osiąga jakościową równość z najwyższą osobą Boga. Nie traci jednakże swojej tożsamości jako dusza indywidualna. Literatura wedyjska informuje, że dusze wyzwolone, które osiągnęły transcendentalne planety w niebie duchowym, zawsze oglądają lotosowe stopy Najwyższego Pana, pełniąc transcendentalną służbę miłości dla Niego. Więc nawet po wyzwoleniu wielbiciele Pana nie tracą swojej indywidualnej tożsamości. So this is established. This is actually the first teaching that Krishna gives in chapter 2, text 12, where he says, you and I and all these kings on the battlefield have always existed in the past. Now we're existing as individuals. In the future, we'll also exist as individual souls. I to Krishna także potwierdza tę wiedzę w tekście 12 rozdziału 2. Mówi on, nie było bowiem nigdy takiej chwili, w której nie istniałyby miaty, czy wszyscy ci królowie, ani też w przyszłości żaden z nas nie przestanie istnieć. Generally in the material world, whatever knowledge we get is contaminated by the three modes of material nature. Knowledge which is not contaminated by the three modes of nature is called transcendental knowledge. As soon as one is situated in that transcendental knowledge, he is on the same platform as the Supreme Person. Go ahead. Na ogół każda wiedza, którą otrzymujemy w tym materialnym świecie, jest zanieczyszczona przez 3 siły natury materialnej. Lecz istnieje też inna wiedza wolna od tego skażenia, która nazywana jest wiedzą transcendentalną. Kto utwierdzony jest w tej wiedzy, ten znajduje się na tej samej platformie, co najwyższa osoba. So we have to not only acquire this knowledge, but we have to, you can say, realize it. There's jnana and vijnana. So the realized knowledge is vijnanam. That's what we want to attain. My musimy nie tylko tą wiedzę zdobyć, ale także ją zrealizować. Jest jnana i vijnana. I vijnana znaczy, że należy to także zrealizować. So gradually we have to come to the point of actually
living like we are the spirit soul, not this body. I stopniowo trzeba dojść do punktu, żeby żyć jako dusza, a nie jako ciało. So people think it's impossible, but we saw Srila Prabhupada was doing that. Ludzie myślą, że to niemożliwe, ale my widzieliśmy, że Śrila Prabhupada to robił. And he was always encouraging us. You can also become a pure devotee. On także nas zachęcał, że ty także możesz stać się czystym wielbicielem. Those who have no knowledge of the spiritual sky hold that after being freed from material activities of the material form, the spiritual identity becomes formless without any variegatedness. However, just as there is material variegatedness in this world, in the spiritual world there is also variegatedness. Good. Osoby nie mające żadnej wiedzy o niebie duchowym utrzymują, że po uwolnieniu się od materialnych czynności tej materialnej formy, duchowa tożsamość jest pozbawiona formy i różnorodności. Jednakże tak jak w tym świecie istnieje materialna różnorodność, podobnie różnorodność istnieje też w świecie duchowym. So this is practical. In the 15th chapter, it describes that the banyan tree on the bank of the water, it has its leaves upside down, if you see it on the water, the reflection is upside down. I też jest opisane w 15 rozdziale, jak drzewo banianowe odbite w wodzie ma swoje korzenie skierowane w górę. So this material world is like a perverted reflection of the spiritual world. I ten materialny świat jest jak wypaczonym odbiciem świata duchowego. So material world is perverted because everyone puts themselves in the center, but in the spiritual world, everybody puts Krishna in the center. Materialny świat jest wypaczony, ponieważ każdy tutaj siebie stawia w centrum, a w świecie duchowym wszyscy stawiają Krysznę w centrum. So due to false ego, the whole material world is, you can say, contaminated. Z powodu fałszywego ego cały materialny świat jest zanieczyszczony. Those in ignorance of this think that spiritual existence is opposed to material variety, but actually in the spiritual sky, one attains a spiritual form. There are spiritual activities, and the spiritual situation is called devotional life. That atmosphere is said to be uncontaminated, and there one is equal in quality with the Supreme Lord. To obtain such knowledge, one must develop all spiritual qualities. One who thus develops the spiritual qualities is not affected either by the creation or by the destruction of the material world. Osoby nie mające wiedzy o tym uważają, że egzystencja duchowa jest przeciwieństwem różnorodności materialnej. W rzeczywistości jednak w świecie duchowym utrzymujemy formę duchową. Są tam również duchowe zajęcia i ta duchowa sytuacja jest zwana życiem w oddaniu. Istnieje tam nieskażona atmosfera i wszyscy są równi jakościowo z Najwyższym Panem. Aby zdobyć taką wiedzę, należy rozwinąć w sobie wszystkie cechy duchowe. Kto zatem rozwija te cechy duchowe, nie jest poruszany przez stworzenie czy zniszczenie tego świata materialnego. We have to develop those spiritual qualities. Actually, the list is there, of the 26 qualities of a devotee. Musimy rozwinąć te duchowe cechy i jest także lista mówiąca o 26 cechach wielbiciela. So we don't have to separately develop each quality, but if we become pure devotees, then automatically these qualities will come to us. Nie musimy osobno starać się rozwinąć te cechy, ale gdy stajemy się wielbicielem, to te cechy się w nas manifestują. Where are we? Those in ignorance of this think the spiritual world is opposed to material world. Next verse. Next verse, we finished? Yes. Text 3? Yes. Mama yoni mahat brahma tasman garba dadami aham sambhava sarvabhutanam tato bhavati bharata. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharat. Tekst 3. Cała manifestacja materialna nazywana Brahmanem jest źródłem narodzin. Jest to ten Brahman, którego ja zapłaniam, umożliwiając tym samym narodziny wszystkim żywym istotom o synu Bharaty. Purport. This is an explanation of the world. Everything that takes place is due to the contamination of Kshetra and Kshetragya, the body and the spirit soul. This combination of
material nature and the living entity is made possible by the Supreme God himself. The Mahatattva is the total cause of the total cosmic manifestation, and that total substance of material cause, in which there are three modes of nature, is sometimes called Brahman. The Supreme Personality impregnates that total substance, and thus innumerable universes have become possible. This total material substance, the Mahatattva, is described as Brahman in the Vedic literatures, Mundaka Upanishad. The Supreme Person impregnates that Brahman with the seeds of the living entities. The 24 elements, beginning from earth, water, fire, and air, are all material elements, energies, and they constitute what is called Mahad Brahma, or the great Brahman, the material nature. As explained in the 7th chapter, beyond this, there is another superior nature, the living entity. Into material nature, the superior nature is mixed by the will of the Supreme Personality of Godhead, and thereafter all living entities are born of this material nature. Znaczenie jest to wytłumaczenie tego świata. Przyczyną wszystkiego, co ma tutaj miejsce, jest kombinacja kshetra i kshetragya, ciała i duszy. To połączenie materialnej natury i żywej istoty jest możliwe dzięki samemu najwyższemu Panu. Mahatattva jest główną przyczyną całej manifestacji kosmicznej, a cała substancja tej materialnej przyczyny, w której są trzy siły natury materialnej, jest czasami nazywana Brahmanem. Najwyższa osoba zapadnie tę całą substancję i w ten sposób powstaje niezliczona ilość światów. Ten ogół substancji materialnej Mahatattva opisany jest w literaturze wedyjskiej jako Brahman. Tasmat etad Brahma namarupam annam czajate, Mundaka Upanishad 1.1.9. Najwyższa osoba impregnuje tego Brahmana nasieniem żywych istot. 24 elementy, zaczynając od ziemi, wody, ognia i powietrza, wszystkie są energią materialną i stanowią to, co jest nazywane Mahat Brahma, czyli wielkim Brahmanem, naturą materialną. Jak zostało to wyjaśnione w rozdziale 7. Poza tą naturą jest jeszcze inna, wyższa natura, żywa istota. Z woli najwyższej osoby Boga natura materialna została połączona z naturą wyższą. I od tego czasu z tej natury materialnej rodzą się wszystkie żywe istoty. So the 7th chapter is very important, where Krishna explains the earth, water, air, fire, ether, mind, intelligence, false ego. These are material elements. And then he says, besides that is the living entities, and besides that is the Supreme Lord himself. 7 rozdział jest bardzo ważny, gdzie Krishna wyjaśnia, że umysł, inteligencja, fałszywe ego, eter, ziemia, ogień, woda, powietrze, wszystkie są materialnymi energiami, ale poza tym jest jeszcze żywa istota, która jest ponad tym wszystkim. The scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice, but the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out of as products of material nature. Thus, living entities, according to his past activities, has a different body. Every living entity, created by this material nature, so that the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. The Lord is the cause of all manifestations of living entities in this material world. Skorpion składa swoje jajka w ryżu, dlatego czasami mówi się, iż skorpion rodzi się w ryżu. Lecz to nie ryż jest przyczyną narodzin skorpiona. W rzeczywistości jaja zostały złożone przez matkę. Podobnie też i natura materialna nie jest przyczyną narodzin żywych istot. Nasienie dostarcza najwyższa osoba Boga, a istoty te tylko wydają się być produktami natury materialnej. Wszystkie one otrzymują różnorodne ciała stworzone przez naturę materialną, odpowiadające ich przeszłym czynom. W zależności od swojego przeszłego postępowania mogą one doznawać radości lub cierpienia. Tak więc to Pan jest przyczyną wszystkich przejawień żywych istot w tym świecie materialnym. So the scientists can't understand that how the living entity is coming out of this material nature, but we understand on the authority of Bhagavad Gita. Naukowcy nie są w stanie rozumieć, jak żywa istota pojawia się w naturze materialnej, ale my możemy to pojąć dzięki autorytetowi Bhagavad Gity. They simply speculate that the protons and neurons came together and then life started.
Oni jedynie spekulują, że protony i neutrony razem się łączą i od tego zaczyna się życie. Just like someone may think the scorpions are coming out of the rice, but actually the mother laid the eggs in the rice. Tak jak jest tutaj powiedziane, że skorpion pojawia się z ryżu, ale tak naprawdę to matka składa jaja w ryżu. Text 4. Sarvayone sukunteya murtaya sambhavantiya tasmad brahma mahad yonir aham bija pitaha. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. Tekst 4. Należy wiedzieć o synu Kunti, że wszystkie gatunki mogą zaistnieć przez narodziny w tej materialnej naturze i że ja jestem ojcem dostarczającym nasienia. Purport in this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original father of all living entities. The living entities are combinations of material nature and the spiritual nature. Such living entities are seen not only in this planet, but even on every planet, even on the highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the earth, there are living entities, even within the water, within fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's seed-giving process. The purport is that the material nature is impregnated with the living entities who come out in various forms at the time of creation according to their past deeds. Znaczenie. Werset ten mówi wyraźnie, iż najwyższa osoba Boga Krishna jest pierwotnym ojcem wszystkich żywych istot. Żywe istoty są połączeniem natury materialnej z naturą duchową. Takie istoty przebywają nie tylko na tej planecie, ale i na każdej innej, nawet na najwyższej, gdzie mieszka Brahma. Żywe istoty znajdują się wszędzie, wewnątrz ziemi, w wodzie, a nawet w ogniu. Przyczyną tych wszystkich przejawień jest matka natura materialna i proces dostarczania nasienia przez Krysznę. Wyjaśnienie tego jest takie, że żywe istoty zaszczepione w naturę materialną wyłaniają się i kształtują w czasie stworzenia odpowiednio do swoich przeszłych czynów. So the atheists may not believe, but they have no explanation how life came about. Ateiści mogą w to nie wierzyć, ale nie mają wyjaśnienia, w jaki sposób powstaje życie. Text number 5. Sattvam rajastama iti guna prakriti sambhavaha nirbananti mahabaho dehi dehinam avyayam. Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty Arm of June, he becomes conditioned by these modes. Tekst 5. Trzy siły składają się na naturę materialną. Dobroć, praca i ignorancja. To przez te siły potężne Arjuno, wchodząc w kontakt z naturą, zostaje uwarunkowana żywa istota. Report the living entity becomes, because he is transcendental, has nothing to do with this material nature. Still, because he has become conditioned by the material world, he is acting under the spell of the three modes of material nature. Because living entities have different kinds of bodies in terms of the different aspects of nature, they are induced to act according to that nature. This is the cause of the varieties of happiness and distress. Znaczenie. Żywa istota, jako że jest transcendentalna, nie ma nic wspólnego z tą materialną naturą. Jednakże będąc uwarunkowaną przez ten świat materialny, działa pod wpływem trzech sił natury. Żywe istoty mające różne rodzaje ciał znajdują się pod wpływem różnych cech natury materialnej. Skłonne są do działania zgodnie z tą naturą. I to właśnie jest przyczyną różnych odmian doświadczanego przez nieszczęścia i nieszczęścia. Okay, now it's time for questions. Any questions? Teraz jest czas na pytania. Są jakieś pytania? I have one question. Ja mam jedno pytanie. Tatiana, where did you get that garland? Tatiana, skąd masz tą girlandę? Hare Krishna, от божеств. Божеств. She's saying from our deities. She's saying from our deities, yeah. From what? From deities. From deities. Oh, she has the deities at her house? To bóstwa z domu? И в храме, из храма. From temple. Huh? From temple Shishigoranitai deities. Which temple? Jaka świątynia? Из храма Горнитай. Какого храма? Из Минска, Минск. Minsk. Uh-huh. So how many people are coming to Minsk temple on Sunday?
Ile osób przychodzi do świątyni w Mińsku w niedzielę? До 30 существует ограничение, до 30 обычно чуть меньше приходит. She's saying a bit less than 30 because we have still restrictions for 30 people max. Uh-huh. So I can't come to Minsk? Ja nie mogę przyjechać do Mińska. Я не знаю, сейчас вот самолеты не летают, границы закрыты. А так, я думаю, можете. Сейчас вот там фестивали организовывают. Приедет Бхактивигьяна Госвами Махарадж. Mataji says that she doesn't know because the borders are closed and the airplanes are canceling their flights. But she says that they still organize a festival there, and the Bhaktivigyana Maharaj, Russian Maharaj, he will join it. Uh-huh. When is that festival? What is the date of that festival? Для учеников там Как это? фестиваль, вроде как для учеников. She is not sure, but she says that it's a festival of the disciples of Bhaktivigyana Goswami Maharaj. I see. Maybe I can just sneak in through the border with Poland. Może Maharadżowi uda się jakoś tam cichaczem przez granicę przejść z Polską, Białoruś. Okay, any questions? Jakieś pytania? Ja jeszcze chciałabym się zapytać, na kiedy mamy się nauczyć ten werset, żeby taka była jasność. When we should learn this verse to be clear. You can learn it immediately. Natychmiast możesz się nauczyć. Text 20, right? To był tekst 20, tak? You can learn, you know, what's the name of one who learns by hearing once? Stitagya? Jak się nazywa ten, co się wystarczy, że raz się coś usłyszałeś i zapamiętuje? Gita Gya? Let's learn it now. Gunan etan atitya trin bolo. Gunan etan atitya Aditya Trin. Dehi deha samudbhavan. Dehi deha samudbhavan. Janma mritu jara dukkaya. Janma mrityu jara dukkaya. Vimukto mritam ashnute. Vimukto mritam ashnute. Gunan etan atitya trin. Gunan etan atitya trin. Dehi deha samudbhavan. Dehi deha samudbhavan. Janma mritu jara dukkaya. Janma mrityu jara dukkaya. Vimukto mritam ashnute. Vimukto mritam ashnute. So Balaram, you learn that? I can etan gunan etan atitya trin dehi deho samud bhavan janma mrityu jara dukkha vimukto mritam ashnute. Very good. Induleka. Gunan etan atitya trin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukkhair vimukho mritya ashnute. Vajradobja. Vashali. Gunanetanatitya trin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukkhair vimuktom mritam ashnute. Vajanjanandana. Gunan etan atitya trin dehi deha samudbhavan janma mrityu jara dukkhair vimuktom mritam ashnute. Very good. Nishinga. Gunan etan atitya trin dehi deha samudbhavan
Janma Mrityu Jara Dukhair Vimukto Mitam Ashnute. Okay, very good. Any other questions? Jeszcze jakieś pytania? Otherwise we can have japa. W innym wypadku będziemy mieli japa. Okay, we'll have japa. Хари Кришна, а вот тут в Инстаграме написали, что ждут вас в Днепре. Днепре это Днепропетровск или что? Нет, это Украина, Днепр. Сейчас Днепр переименовали на просто Днепр. Mataji Tatiana says that she just got a message from Instagram that devotees are inviting you to Dnepr. It's another city in Ukraine. They're really waiting you there. In Ukraine. Yes, it's a city. Is it? Это центр, да? Ukraine. Yeah, it's from central Ukraine. I see. Can devotees from Minsk or from Belarus come to Ukraine? No. But Krishna Prema can't come? Who will take care of me? Maybe from another country, not from Belarus to Ukraine, but from some Moscow. Maybe from Moscow. No. Because Moscow is not flying to Ukraine, right? Okay, I'm just looking for my japa. We can start. I have to go to get my beads. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna. Krishna Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram.
Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna Hare Ram, Krishna Ram, Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Prabhupada ki. Trivikrama Maharaj ki. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram